Okay, a todos los que estamos, muchísimas gracias por venir. Thank you everybody for being here. Today we're going to be talking about the use of, radiologists and interventional techniques in colorectal and anastomosis stenosis. Go ahead, Dr. Song. Okay, gracias, Dr. Manuel Celedon. Today, I'd like to divide my talk into 5 parts. And the 4 parts for the malignant colorectal strictures, and 1 part on fluoroscopic balloon dilation and stent placement. I'd like to start with the first part of multi-center study on dual colorectal stent placement. Hoy el tema es el rol de los radiólogos intervencionistas en las estenosis colorectales malignas y anastomóticas. Dividiré mi charla en 5 partes, 4 partes sobre estenosis colorectales malignas y 1 parte sobre estenosis colorectales anastomóticas. Comenzaré con la primera parte, un estudio multicéntrico sobre la colocación de stent colorectal dual. Okay, as you know, there are over 300,000 new cases of colorectal cancer diagnosed annually in the Western world. Half of them die each year, and it is estimated that 7 to 29% of cases with colorectal cancer present with bowel obstruction, which need an emergency surgery. And here you can see the mortality and the morbidity rate for emergency surgery are higher than those for elective surgery. Como saben, hay más de 300,000 nuevos casos de cáncer colorectal diagnosticados anualmente en el mundo occidental. La mitad, o 150,000 casos, mueren cada año. Se ha estimado que 7 a 29% de los pacientes con cáncer colorectal presentan una obstrucción subtotal o completa del intestino y requieren de una cirugía de emergencia. Las tasas de mortalidad y morbilidad que pueden ver aquí hacen la comparación entre la cirugía de emergencia que la cirugía electiva, y como pueden ver, las de cirugía de emergencia son más altas. Dr. Celedon and Dr. Gamboa, do you agree with this data? Yes, completely. Oh, okay. And then to take the advantage of elective surgery, 2-stage surgical procedure, that is a temporary colostomy followed by elective surgery, has been commonly used. However, the colostomy has a morbidity rate of 14%, and reversal of stoma is not feasible in up to 50% of cases. It seems to be higher than I expected, but there was a report like this one. And management of the colostomy is an issue for patients. Para aprovechar las ventajas de la cirugía electiva, se ha utilizado comúnmente un procedimiento quirúrgico en 2 etapas. Es decir, se realiza primero una colostomía temporal de emergencia, seguido de una cirugía electiva final. Sin embargo, la colostomía tiene un índice de morbilidad del 14% y el cierre posterior o revocación de la ostomía no es factible en hasta el 50% de los casos, lo cual le impresiona al doctor, pero hay reportes que hablan de porcentajes tan altos. Además, el manejo de la colostomía es un problema, es difícil para los pacientes. Dr. Gamboa, do you agree with this data, 50% of cases? Yes, I agree. It's what I mentioned before. We usually do colostomy. That is not so good for patients, but we don't have the resources. Why is this so high? What's the cause of impossibility? We can do the reversion, but we have to wait 2 or 3 months. And then we also, sometimes we have complications with anastomosis. So it is difficult for patients. And we usually don't have the resources on guard to place a stent
in urgent patients, so it's complicated. Okay, thank you. And metallic stent placement has been performed for adequate decompression instead of colostomy to allow elective surgery. You can see we can place the stent instead of colostomy and then performed surgery. And also for palliation of obstruction unsuitable for surgical treatment. La colocación del stent se ha realizado para la descompresión adecuada en lugar de una colostomía para permitir posteriormente la cirugía electiva. Asimismo, se utiliza para casos de paliación de una obstrucción o en fístulas que son inadecuadas para el paciente no está en condiciones para el tratamiento quirúrgico. I'd like to briefly review the technical steps in colorectal stent placement. In the left lateral decubitus position, a guide wire with the help of a coil catheter is inserted through the obstruction anus and across the obstruction into the proximal part of the obstruction. And then after removal of the coil catheter, a stent delivery system loading the stent is passed over the guide wire into the proximal part of the structure to place the stent. And this is the photograph. And the stent should be 4 to 6 cm longer than the structure to allow a sufficient margin of the stent on either side of the obstruction. If the stent expands to less than 1/3 of its nominal diameter, balloon dilation using a 12 or 15 millimeters balloon catheter may be performed. This is controversial. Some people don't like to balloon dilation, but here you can see severe stricture and then incomplete expansion. That is because of the tighter stricture. In that case, I'd like to use a small balloon, not large balloon. 20 balloon catheter is too large, but 12 is okay, 15 is okay. Because after stent placement, the patient want to pass the stool. But if there is obstruction, it's not good. That's why I like to use a balloon dilation. Bueno, aquí vamos a revisar brevemente los pasos técnicos en la colocación del stent colorectal. En el punto 4 pueden ver que se pone el paciente en la posición de cúbito lateral izquierdo y luego con un alambre guía de 0,35 con la ayuda de un catéter de guía se inserta a través del ano y se pasa a través de la estenosis. En la parte proximal de la estenosis se mide la longitud de la estenosis. Después se extrae el catéter de guía, ¿verdad? Y se utiliza un sistema de entrega, se introduce el sistema de entrega del stent utilizando el alambre guía y se lleva el stent a la parte proximal de la estenosis para poder colocar el stent adecuadamente. Aquí pueden ver la imagen de la colocación. Después, el stent debe ser por lo menos 4 a 6 centímetros más largos que la estenosis para permitir un margen suficiente del stent a cada lado de la obstrucción. Y por último, que si el stent se expande menos de 1/3 de su diámetro nominal, se puede realizar dilatación con balón usando un catéter balón de 12 a 15 milímetros. Esto es un punto muy controversial. Sin embargo, el doctor Song cree que en el momento que se coloca el stent, como se puede ver en esta foto, ven, hay una angulación muy importante, probablemente porque la estenosis es muy tallada. Entonces, el paciente justo después de la colocación del stent, pues desea pasar las heces y desea defecar, y al no tener una apertura adecuada con el stent, él considera que se puede utilizar una dilatación con balones pequeños. Uno de 20 milímetros es mucho, entonces recomienda que se utilice uno de 12 o de 15 milímetros.
Sebastian and his co-workers carried out a systematic review of 54 publications on conventional colorectal stent placement in 1,198 patients with malignant obstructions. So the stent was placed under endoscopic guidance only in 1%, and under combined endoscopic and fluoroscopic guidance in 69%, and under fluoroscopic guidance in 30%. The indications for stent placement were preoperative decompression in 34%, and for paliation of obstruction or fístulas in 66%. And bare stent, including 34 publications, this is a bare stent, were used in 1,028 patients, and a partially covered or fully covered stent were used in the other 170 patients. Sebastián y colaboradores llevaron a cabo una revisión sistemática de 54 publicaciones acerca de la colocación de stent colorectales, publicadas desde enero de 1990 hasta mayo del 2003. Las 54 publicaciones incluyeron un total de 1,198 pacientes con obstrucciones malignas. Los stents fueron colocados bajo guía endoscópica en 1%, guía endoscópica y fluoroscópica combinada en 69% y bajo guía fluoroscópica únicamente en 30%. La colocación de los stents se realizó como procedimiento descompresivo preoperatorio en 34% de los casos y como procedimiento paliativo en el 66% de los casos. Los stents utilizados incluyeron stents no cubiertos en 34 publicaciones y fueron utilizados en un total de 1,028 pacientes. Mientras tanto que los stents parcialmente cubiertos o stents totalmente cubiertos fueron utilizados en los otros 170 pacientes. Here you can see population rate was 3.8%. And please keep in mind, the population rate was 3.8%. If you, it is difficult for you to memorize, just remember 4%, because I'd like to compare this result with ours. And migration rate was 11.9%, almost 12%. And the migration rate was significantly higher in curved stent group than in bare stent group. On the other hand, the reobstruction rate was significantly higher in bare stent group than in curved stent group. En cuanto a las complicaciones, pues veamos aquí la tasa de perforaciones ocurrió en 3.8%, casi un 4%. Quisiera que por favor recuerden esta cifra para lo que es la comparación con nuestros resultados posteriormente. Podemos ver que la migración de los stents ocurrió en casi el 12% de los casos, viendo que sí ocurrió muchísimo más en el grupo de los stents cubiertos que en los no cubiertos. Mientras tanto que la tasa de reobstrucción ocurrió más en los pacientes con stents no cubiertos que en los pacientes con los stents cubiertos. In 2007, we reported our experience with the dual colorectal stent placement. The dual colorectal stent was almost the same as the dual gastroduodenal stent. You remember that I explained the dual gastroduodenal stent. That was a 5th generation for gastroduodenal stent. The only difference between them are the size of the stent and delivery system, because the colon is different from the stomach inside, right? So the colorectal dual stent has a 24 millimeters in nylon mesh,
and the proximal and distal part of the bare stent was 32%, and the bare stent was flared up to 38%. And also, the dual colorectal stent needed 4 millimeter stent delivery system. Regarding the gastroduodenal stent placement, it needed just a 3.8 millimeter delivery system. En el 2007 reportamos nuestra experiencia con la colocación de stents colorectales duales. El stent colorectal dual es muy similar al stent gastroduodenal dual que habíamos hablado en charlas previas. La única diferencia entre ambos es que es el tamaño del stent y el sistema de la colocación. Como pueden ver aquí, el tamaño del stent es de 24 milímetros de diámetro en la parte media, de donde está el tubo de nylon, y 34 milímetros en las partes proximal distal. Y en ambos extremos del stent no cubierto interno, las campanas llegan a medir hasta 38 milímetros. Y como pueden ver en el sistema de delivery, el diámetro externo es de 4 milímetros, a diferencia del sistema de delivery del gastroduodenal, que es de 3.8 milímetros. In 2007, we conducted a multi-center study on dual colorectal stent placement in 151 patients with a symptomatic colorectal malignancy. The study included 9 university hospitals and 1 public hospital, excluding patients with clinical evidence of perforation and cecal obstruction. A partir en el 2007 publicamos un estudio multicéntrico sobre la colocación de stents colorectales duales, que se realizó en 9 hospitales universitarios y un hospital general público. El periodo de tiempo fue entre en septiembre del 2001 a enero del 2006. Se contaron con 151 pacientes con maligna colorectal sintomática, excluyendo pacientes con perforación, obstrucción de colon ascendente y el cáncer rectal que comprometía el esfínter anal. The types of obstruction were complete in 59 patients and partial in 92 patients. Sites of obstructions were at the rectum 34, rectal sigmoid 35, sigmoid colon 56, and descending colon 10, and transverse colon in 16 patients. Las obstrucciones fueron completa en 59 pacientes y parcial en los otros 92 pacientes. Las estenosis estaban localizadas en el recto en 34 pacientes, en la unión recto-sigmoidea en 35 pacientes, en el colon sigmoides en 56 pacientes, el colon descendente en 10 y en el colon transverso en 16 pacientes. Here is an example. Here you can see mechanical ileus due to sigmoid colon cancer, plain radiographs and endoscopic photographs, and contrast media study before and after stent placement shows improvement of the mechanical ileus after stent placement. The patient underwent 1-stage operation 7 days after stent placement. Aquí hay un paciente de un ejemplo de un ilio mecánico debido a un cáncer de colon sigmoides. Las imágenes de radiografías simples y las imágenes y las fotos endoscópicas y los estudios con medio de contraste hidrosoluble antes y un día después de la colocación del stent mostraron una mejoría de la obstrucción. Al paciente se le pudo realizar una operación en un solo tiempo, 7 días después de la colocación del stent. Here is another patient. In this patient with a partial transverse colon obstruction, you can see obstruction, and ileocecal fistula due to gastric cancer recurrence. Here you can see after stent placement, the stent opened the obstruction and sealed off the fistula.
you can say ileum, and this is a colon. Este paciente presentaba una obstrucción parcial del colon transverso y una fístula iliocólica debido a un cáncer gástrico recurrente. Pueden ver que el stent colocado, el stent dual colocado, abrió la obstrucción y selló la fístula al mismo tiempo. The technical success rate was 96%, and the technical failure rate was significantly higher in complete obstruction than in partial obstruction. 7 of 145 patients with the technical success needed endoscopy because fluoroscopic stent placement failed. So in 7 patients, we placed the stent on the combined endoscopic and fluoroscopic guidance. The average time for stent placement was 53 minutes. La tasa de éxito técnico fue del 96%. En 7 de 145 pacientes con éxito técnico, el stent fue colocado bajo guía endoscópica y fluoroscópica combinada porque la colocación fluoroscópica no logró pasar el alambre guía a través de la obstrucción. La tasa de fallos técnicos fue significativamente mayor en el grupo con la obstrucción completa que en el grupo de obstrucción parcial. Y el tiempo promedio de la colocación fue de 53 minutos. The decompression rate was 96% in preoperative group and 92% in palliative group. The technical failure, or no, not technical failure, decompression failure occurred in 2 patients with preoperative group and 8 patients in palliative group. Those patients with incomplete expansion were managed by second curved stent placement. I'll show you, this is very interesting. So in this patient with decompression failure, we used the curved stent. I'll explain why. En cuanto a los resultados funcionales, la tasa de descompresión fue del 96% en el grupo que se realizó de forma preoperatoria y en 92% en el grupo que se realizó de forma paliativa. Las causas de falla de descompresión fueron la expansión incompleta del stent colocado o la extensión del tumor al intestino delgado. Pueden ver que hubo 2 pacientes en el grupo de falla, ¿verdad? En el grupo preoperatorio y 8 en el grupo paliativo. Y el manejo de estas fallas de descompresión fue con la colocación de un segundo stent cubierto. Here is an example. In this patient, here you can see obstruction, but you remember that this case, right? So we performed the balloon dilation, but it did not work effectively. That's why we placed covered esophageal stent. That was 7th generation of esophageal stent. And then you can see full expansion 1 day after stent placement. Aquí hay un ejemplo de una expansión incompleta del stent. Como pueden ver, este paciente se mencionó previamente, el de la deformidad en cintura, a pesar de la colocación del stent, entonces se le realizó una dilatación con balón. Sin embargo, la dilatación con el balón no funcionó adecuadamente, por lo que colocamos un stent esofágico cubierto de forma coaxial. Y pueden ver que 2 días después de la primera colocación, tenía buen paso del medio de contraste. As for the complications, population rate was 11%. Dr. Gamboa, do you remember the population rate, the conventional stent? What percentage was that? 11.9. Yes, 3.9. And then 3.8, actually.
And also the migration rate was 2.8%. What was the migration rate for conventional stent placement? Dr. Gamboa? That was 11. Yeah, 11.9. So yes, this is quite different. So when you have this kind of a complication, it's very important to compare your result with the previous result, because you can understand what is the reason and how to improve the design of the stent. En cuanto a las complicaciones, la perforación del colon ocurrió en 16 pacientes, que representó el 11%. Se comentó que los resultados previamente vistos hablaban de un 4% en cuanto a perforación, y la migración ocurrió en un 4%, en 4 pacientes, perdón, que es un 2.8%, muy diferente al casi 12% que se vio en los resultados convencionales. También se ve que hay sangrado leve en 8 pacientes y dolor rectal severo en 5. El doctor comenta que le parece importante que uno revise bien los resultados de uno y las complicaciones que uno tuvo para poder compararlo y tal vez mejorar el stent o el equipo que uno utiliza. I'd like to talk about the population in detail. The population rate was significantly higher in patients with complete obstruction than those with partial obstruction. And the population site was detected before surgery in 10 patients, 5 preoperative group and 5 palliative group, and during surgery in 6 patients. Regarding the site of population, it was at the tumor bed in 8 patients, at the normal colon proximal to the tumor bed in 8 patients. Me gustaría hablar un poco de la perforación en detalle. La perforación ocurrió en 11 o el 22% de 50 pacientes en el grupo preoperatorio y en 5 o el 5% de los pacientes del grupo paliativo. Y esto se encontró 1 a 30 días después de la colocación del stent. La tasa de perforación en el grupo preoperatorio fue significativamente mayor que en la del grupo paliativo. Y la perforación fue detectada antes de la cirugía en 10 pacientes, que se encontró 5 en el grupo preoperatorio y 5 en el grupo paliativo, y durante la cirugía en 6 pacientes. Todos estos fueron encontrados en el grupo preoperatorio. El sitio de la perforación estaba en el lecho del tumor en 8 casos y en el colon normal proximal al lecho tumoral en otros 8 pacientes. I'd like to show you some examples. In this patient with a palliative stent placement because of sigmoidal colon cancer, the patient underwent emergency surgery 3 days after stent placement because of perforation. Here you can see free gas and proximal end of the bare stent causing perforation. Here's another patient. This patient with preoperative stent placement also underwent emergency surgery 3 days after stent placement. The patient didn't have free gas, but the patient had leukocytosis and rebound tenderness. Here you can see the perforation site was at the tumor bed. There is a third patient. In this patient with a preoperative stent placement, here you can see proximal end of the stent causing perforation, but the patient didn't have neither leukocytosis nor rebound tenderness. So the perforation was detected during surgery. And then here you can see perforation and adhesion. So this kind of perforation had not been reported. That's why the perforation rate was higher than the
previous publication. That was one reason, and there is another reason. Also here you can see adhesion. Okay, permítame mostrarle algunos ejemplos. Este paciente con la colocación de un stent paliativo por un cáncer de colon sigmoides con metástasis hepáticas múltiples, tuvo que someterse a una cirugía de emergencia 3 días después de la colocación del stent debido a la perforación del colon. Aquí pueden ver en la radiografía aire libre debajo del diafragma derecho y pueden ver en las imágenes la perforación donde se ve la punta proximal del stent no cubierto que está causando la perforación. En este otro paciente también se le colocó un stent preoperatorio por un cáncer de colon sigmoides y también requirió una cirugía de emergencia 3 días después de la colocación del stent debido a una perforación en el colon. Este paciente no presentó aire libre, pero sí tenía mucha leucocitosis y también dolor abdominal y reacción peritoneal. El paciente se le encontró en la muestra, el sitio de la perforación estaba en la cama del tumor donde la malla del nylon se había colocado. Y en este último paciente, este tercer paciente, se le colocó un stent de forma preoperatoria. La perforación fue detectada durante la cirugía. Este paciente no tenía leucocitosis, no tuvo dolor abdominal, no tuvo peritonismo previamente. Y aquí pueden ver la extremidad proximal del stent no cubierto, causando necrosis por presión y una adherencia próxima al lecho del tumor. Este tipo de perforación no se había documentado y no se reportó en los estudios previos, por lo que podría explicar por qué la tasa de perforación en el estudio nuestro fue un poco más alto. The migration rate was 2.8%, much lower than the previous report. And after stent migration, 2 of 4 patients needed a second stent placement, and 2 of the 4 patients did not need further treatment because of improvement after stent migration. Out of the 4 patients, 3 patients had chemotherapy and 1 patient had chemoradiation therapy. That's why the stent migrated, because of the improvement of the structure. La migración del stent ocurrió en 4 pacientes después de la colocación del stent. Después de que migraron los stents, 2 pacientes sí requirieron de una segunda colocación del stent y 2 no requirieron por una mejoría de su estenosis. De los 4 pacientes que se les realizó, que tuvieron migración, 3 de ellos recibieron quimioterapia y 1 de ellos recibió radioterapia, lo cual podría explicar por qué migraron los stents, ya que hubo una reducción en el tamaño del tumor. 62 of 95 patients in the palliative group died 5 to 706 days after stent placement. The 6 months survival rate was 42%. 62 de los 95 pacientes en el grupo paliativo fallecieron 5 a 706 días después de la colocación del stent debido a la metástasis difusa o a falla hepática. I'd like to move on to the second topic, modification of dual colorectal stent. And before that, I'd like to ask a question. Do you have any idea to improve or modify the stent? Because, as I mentioned, the dual colorectal stent had a higher population rate and less migration rate. How would you like to reduce the population? How would you like to design the dual colorectal stent? Any idea? Dr. Alfaro?
Andrea Alfaro? No? Dr. Gamboa and Dr. Celedon? Maybe trying to cover, what I see in the previous slide is that at the end of the stent is the zone where you can see the perforation. So maybe trying to cover those places. A whole cover, right? Like an esophageal stent. Not the whole stent, because it would make that the migration would be so high. So maybe just at the end of the stents. Or proximal end. Yes, exactly. Oh, that's a good idea. And I wonder, I have a question. The migration probably always occurs distally, if I'm not mistaken. You are right, not proximal migration, distally. Yes. Yeah, so is there any possibility of maybe changing the form of the bell in the proximal to avoid having like the distal bell? Maybe the distal dilation is not necessary. That's one. And the other thing is that maybe the corners or there could be part of the stent that is bare, but the very limits, the very edge of the stent maybe should have some sort of extra covering to avoid the pointy edge. Excellent idea. And then, yes, you are right. Regarding the migration, it always migrated downward. And also, we can make a smaller distal end. But interestingly, there was no patient with perforation at the distal to the mass. That means most of the perforation was at the normal part, was above the stent. That's because the stool want to pass through the stent, right? And that's why the pressure is higher in upper part. Yeah, the pressure definitely, Yeah, sometimes there is a peristaltic wave and continuously. That's why the expanded stent free end can cause perforation because of peristaltic wave. You have a wonderful idea. That's why we can make a smaller diameter at the distal end. Another one is that, we don't need to flare the end. Excellent. Okay, I'd like to move on to the next topic. And after this experience, we hypothesize that reduction of the diameter of the flared end of the dual stent should reduce the rate of perforation. And we compared the clinical efficacy and safety of dual stent with the flared end with those of stent with bent ends in the treatment of patients with colorectal malignancy. Here you can see flared end. This is a bent end, just inward, as Dr. Celedon mentioned. So that was our second generation. Okay. Me gustaría hablar de la modificación de los stents colorectales duales. Después de este estudio, hipotetizamos que la reducción del diámetro de los extremos acampanados de los stents duales podría reducir el índice de perforación y comparamos la seguridad y la eficacia clínica de los stents duales con extremos acampanados con los stents de los extremos doblados en el tratamiento de pacientes con obstrucciones colorectales malignas. As Dr. Gamboa mentioned, it is possible to cover this end. That is another excellent idea. Anyway, we made a bent end, just a small difference. So we compared the result between flared stent in 69 patients and dual stent with bent
bent end stent in 53 patients. This table shows the difference between two groups before stent placement. As for the stricture location and the stricture length and degree of obstruction, there was no significant difference between them. And this table shows the difference in result after stent placement. Regarding the technical success and clinical success and perforation and stent migration, there was no significant difference between them. In other words, there was no big difference between the bent end and the flared end because probably that is because of the peristaltic wave. Realizamos un estudio a 69 pacientes con obstrucciones colorectales malignas que se les realizó la colocación de un stent dual con extremo acampanado y los comparamos con 53 pacientes a los que se les realizó la colocación de un stent con un extremo doblado. En cuanto a la edad, ubicación, la longitud de la estenosis, el grado de obstrucción, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos. Y estos son los resultados. Pueden ver que, incluyendo las tasas de éxito técnico, la perforación, la tasa de migración, no hubo diferencias significativas entre ambos, a pesar de esta modificación que se realizó. Here's an example. In this patient with mechanical obstruction due to sigmoideo colon cancer, you can see waist deformity at the stent after stent placement and the free gas due to perforation. The perforation site was at the normal site. Aquí hay un ejemplo de una perforación en este paciente. La perforación ocurrió un día después de la colocación del stent por un cáncer de colon sigmoides. Aquí pueden ver la obstrucción grave antes de la colocación del stent y la deformidad en cintura del stent inmediatamente después de su colocación. Presentó aire libre un día después de la colocación del stent y aquí pueden ver la imagen patológica de donde se ve la perforación en el colon normal proximal al lecho del tumor. After this report, we also hypothesized that a dual stent with a smaller diameter could decrease the rate of perforation due to the low expansion force and better conformability. For example, we decreased the diameter of the middle part from 24 to 20 millimeters and from 32 to 28 and from 38 flared end to 28 millimeters. And also we used 0.254 millimeter thickness for this stent and 0.203 millimeter thickness for this stent. So the expansile force and rigidity is different because the nitrile wire size is different. Después de esta experiencia, hipotetizamos que un stent dual con un diámetro más pequeño podría disminuir el índice de perforación debido a una reducción en la fuerza de extensión. Entonces, realizamos un stent dual de 20 milímetros. Pueden ver cómo hubo una disminución en el stent de 24 milímetros a 20 milímetros en la parte media y en los extremos de 32 a 28 y de 36 a 28 milímetros. Otro de los cambios que hicimos fue que utilizamos, en lugar de un alambre de nitinol de .254 milímetros, a un alambre de nitinol de .203 milímetros. Y esto todo reducía la fuerza expansiva del stent. Also here you can see the flared end, and this is just straight end. And the purpose of stent placement in 34 patients with a malignant
colorectal obstructions with a 20 millimeter stent with a straight end was a preoperative decompression in 14 patients and for paliation in 20 patients. Colocamos este stent en 34 pacientes con obstrucciones colorectales malignas entre marzo del 2009 y junio del 2010. 14 pacientes fue para una descompresión preoperatoria y 20 pacientes para paliación. The site of obstruction were at the rectum in 5, at the sigmoid colon in 20, and the length of obstruction was ranged from 30 to 100 millimeters. Los sitios de obstrucción estaban, bueno, en el recto en 5 pacientes, en el recto sigmoides en 23 pacientes, y en colon descendente en 3, colon reverso 1, y la longitud media de la obstrucción fue de 50 milímetros. Here is an example before and after stent placement. Esto es un ejemplo, estos son los estudios de contraste obtenidos durante e inmediatamente después de la colocación de un stent. Here you can say this is very interesting. You can see the complications. Population rate decreased from 11% to 2.9%. Migration rate is the same. So the cause of population was due to the diameter of the stent and also rigidity. Aquí pueden ver los resultados. Pueden ver que la tasa de perforación se redujo de casi un 11% a un 2.9%. Y además de eso, pues, la tasa de migración fue de un 3%. Básicamente lo que entendimos o comprendimos con esto es que la perforación ocurría por el diámetro mayor que tenían los otros stents. Next topic is rectal obstruction with 5 centimeters of the anal verge. Dr. Gamboa, if we place the stent in the rectum close to the anal verge, what kind of complications can occur? First, they will have pain. Okay. So that would be a problem, especially for paliation. That would be no good. Okay, yeah, correct. So I am going to talk about the pain. Okay, and then placement of expandable metallic stent has been considered contraindicated. Patient with a malignant rectal obstruction within 5 centimeters of the anal verge because of the potential problem of anal pain and troublesome foreign body sensation. Me gustaría hablar del siguiente tema, que es la colocación de stents por debajo de los 5 centímetros del margen anal. La colocación de stents expandibles metálicos se ha considerado tradicionalmente inadecuada o contraindicada para los pacientes con obstrucción rectal maligna a menos de 5 centímetros del margen anal, debido a los potenciales problemas de dolor anal y la sensación molesta del cuerpo extraño para los pacientes. In 2008, we reported our experience with dual stent placement in patients with rectal obstruction within 5 centimeters of anal verge. We divided the 30 patients into 2 groups. On the basis of location of obstructions from the anal verge, in group A, the location was within 5 centimeters from the anal verge, and in group B, it was greater than 5 centimeters. En el 2008 evaluamos la utilidad de la colocación de los stents duales en 30 pacientes con obstrucción rectal maligna. Dividimos a los pacientes en 2 grupos según la localización de la obstrucción. El sitio de la obstrucción estaba
debajo de los 5 centímetros del margen anal en el grupo A, y en el grupo B estaba a más de 5 centímetros del margen anal. Here is an example of group B. You can see the lower margin of the obstruction 55 millimeters from the anal verge. So in this patient, we were able to fully cover the stricture with a nylon mesh, and the lower end of the stent was placed in the rectum above the rectal sphincter. So this is a one-day follow-up study. In this patient, you can see very close from the anal verge. So we could not place the stent sufficiently to cover the stricture. That's why in this patient, half of the distal bare stent was placed in the tumor area. So here you can see the distance from the anal verge to the lower end of the stent was less than 8 millimeters, very close. So this is a 3 months follow-up study. The patient, of course, had pain. Aquí hay un ejemplo de estos pacientes. Este es un ejemplo del grupo B. Pueden ver que la distancia del margen anal de la obstrucción era de 55 milímetros en este caso. Entonces colocamos un stent dual y lo pudimos que la malla de nylon cubriera completamente la obstrucción con la porción no cubierta distal del stent por debajo de la obstrucción y dentro del recto del paciente. Aquí pueden ver el paso del medio de contraste. Y este es un ejemplo de un paciente en el grupo A. Aquí pueden ver que la distancia del margen anal a la obstrucción era muy, muy corta. Entonces, en este paciente no pudimos colocar, la parte no cubierta, cubierta, cubriendo completamente la obstrucción. Entonces, tuvimos que colocar parte de la porción no cubierta distal del stent dentro de la obstrucción para que el stent no saliera a través del ano. Pueden ver aquí en esta foto donde la distancia es muy corta y pues el paciente sí presentó dolor. Y esta es la imagen 3 meses después, donde sí hay paso de medio contraste, pero sí el paciente aquejó dolor en este caso. This table shows the difference in complications between two groups. The pain rate was significantly higher in group A than in group B. Aquí pueden ver la tabla que muestra la comparación en ambos grupos. La tasa de dolor fue significativamente mayor en los pacientes del grupo A que en los pacientes del grupo B. All 11 patients tolerated to pain with or without using analgesics. 3 patients in group A, the pain disappeared within a week. The other 7 patients in group A and 1 patient in group B needed analgesics until their death or elective surgery. The distal end of the placed stent from the anal verge was from 10 to 30 millimeters in group A and from 28 to 50 millimeters in group B. Los 11 pacientes toleraron el dolor con o sin el uso de analgésicos. En 3 de los 10 pacientes en el grupo A, el dolor desapareció espontáneamente en el plazo de 1 semana o fue tolerado por los pacientes sin el uso de analgesia. Mientras que en los 7 pacientes restantes del grupo A y en un único paciente del grupo B,
ocuparon analgésicos hasta su muerte o hasta que se les hizo la cirugía electiva. El extremo distal del stent se colocó a entre 10 y 30 milímetros del margen anal, con una media de 22 milímetros en el grupo A, o de 28 a 50 milímetros con una media de 35 milímetros en el grupo B. I'd like to move on to the next topic, guiding sheaths for fluoroscopic stent placement. The presence of redundant sigmoid colon or esplénico or hepatic fracture may pose difficulty in allowing passage of the stent delivery system to the obstruction site as a result of loss of forward movement due to buckling of the system on its way to the area of obstruction. Here you can see redundant sigmoid colon and transverse and splenic fracture and also hepatic pressure. Quisiera pasar al siguiente tema, que es el uso o el desarrollo de una vaina guía o un introductor especial que llamamos vaina guía para la colocación de estos stents. La presencia del colon sigmoides remanente o del ángulo esplénico hepático del colon transverso pueden plantear dificultad para el paso del sistema de entrega del stent al sitio de la obstrucción por la formación de múltiples loops o angulaciones en la porción remanente o por la pérdida de movimiento delantero secundario al kinking del sistema de entrega del stent durante su trayecto para llegar a la obstrucción. Como pueden ver en estas imágenes, pueden ver múltiples loops del colon y donde se puede ver el paso del sistema. To overcome the problem, we developed a guiding sheath for fluoroscopic stent placement. Here you can see 6.8 millimeters PTFE guiding sheath, which allowed the stent delivery system. So this is a guiding sheath. Distal end of the guiding sheath, there's a radiopaque mark, and this is a stent delivery system. It was easy to introduce the stent delivery system through the guiding sheath because the inner diameter of the guiding sheath was 4.5 millimeters, and the stent delivery system, the outer diameter was 4 millimeters. This is a stent delivery system, and this is a guiding sheath. Para superar este problema, desarrollamos una vaina guía de politetrafluoroetileno de un lumen interno de 5.5 milímetros y una circunferencia externa de 6.8 milímetros que permite el paso del sistema de administración del stent. Como pueden ver, el paso del stent, el sistema de administración del stent llega a 4 milímetros. Y aquí pueden ver abajo la imagen del stent, de la colocación del stent dentro de la vaina guía. We evaluate the effectiveness of guiding sheaths for fluoroscopic stent placement in 97 patients with malignant obstruction. Here you can see the location of obstructions were at the ascending colon in 3 patients, transverse colon in 21, descending colon 9, and sigmoid colon and rectum 64. 22 patients, that was 23% of the patients needed a guiding sheath because the passage of a stent delivery system to the obstruction was very difficult or impossible during fluoroscopic stent placement. Here you can see the farther the distance from the anal bulge to the obstruction, the more needed the guiding sheath. For example, the patient with obstruction at the ascending colon needed the guiding sheath 100%. Transverse colon 57 and descending colon 54. Sigmoid colon or rectum just 5%.
Entonces investigamos la utilidad de esta vaina guía para la colocación del stent de forma fluoroscópica en 97 pacientes con obstrucciones colorectales malignas agudas entre junio del 2004 y junio del 2007. Las obstrucciones estaban en el colon ascendente en 3 pacientes, en el colon transverso en 21, en colon descendente en 9 y en colon sigmoides o recto en 64 pacientes. La vaina guía se utilizó en 22 de los 97 pacientes, ya que hubo un paso muy difícil o imposible por vía fluoroscópica. El número de pacientes que necesitaron la vaina varió significativamente según los sitios de la obstrucción. En cuanto más proximal era la localización, más necesaria fue la vaina guía. Como pueden ver, en las 3 pacientes con la obstrucción en el ascendente, el 100% ocupó de la vaina. El 57% de los pacientes con la obstrucción en el colon transverso, 44% de los pacientes con la obstrucción en el descendente y 3% de los pacientes que tenían la obstrucción a nivel del colon sigmoides o recto. The length of obstruction was 64 millimeters. La longitud de obstrucción varió de los 42 a los 140, con el promedio fue de 64 milímetros. Here is an example. In this patient with the colon cancer involving the sigmoid colon and the rectum, it was almost impossible to advance the stent delivery system through the sigmoid colon cancer area because of difficulty in passing the stent delivery system through the obstruction due to buckling of the system. We made it with the use of guiding sheaths. Here you can see radiopaque mark at the proximal end of the guiding sheath, and then we were able to place the stent first in the sigmoid colon obstruction, and then rectal obstruction. Here you can see sigmoid colon stent and the rectal stent. Here, sigmoid colon stent and also rectal stent. Aquí voy a mostrarles unos ejemplos. Este paciente con un cáncer de colon que tenía una estrechez en el colon sigmoides y en el recto, fue casi imposible pasar el sistema de entrega del stent, por lo que utilizamos una vaina guía. Primero para pasar la obstrucción a través del recto y posteriormente para llegar al stent, al sigmoides. Como pueden ver en la siguiente imagen, se ve donde está un stent a nivel del sigmoides y otro stent a nivel del recto. Here is another patient. In this patient, recurrent gastric cancer involving the ascending colon. Here you can see marked dilation of the ascending colon and tortuous loop in the sigmoid and the splenic fracture. And we were able to place the stent with the use of sheaths. You can see we overcome the loop with the use of sheaths. You can see radiopaque mark here. After that, we were able to place the stent through the sheaths and the ascending colon. Este es un paciente con un cáncer gástrico recurrente que involucró el colon ascendente. Aquí pueden ver la cantidad de loops importantes a lo largo del colon sigmoides y otro loop tortuoso en la flexura esplénica. Entonces pudimos vencer estos loops con el uso de la vaina guía. Como pueden ver aquí, la vaina guía logró pasar por el loop grande sigmoides y llegó a poner la marca radiopaca a este nivel, en donde se avanzó posteriormente el sistema delivery del stent
y se logró colocar el stent en el colon ascendente. In this patient with recurrent gastric cancer involving the transverse colon, here you can see pinpoint narrowing at the transverse colon. We were able to advance the guide wire and also coil catheter with the use of sheaths, but it was not possible to negotiate the guide wire through the obstruction into the transverse colon. We made it on the endoscopic and the fluoroscopic guidance. You can see we advanced the endoscope to the obstruction and then introduce guide wire through the endoscope and the transverse colon. After that, we replaced the endoscope with the sheaths, and then we were able to place the stent through the sheaths and the transverse colon. Here you can see still with the deformity even after stent placement. Here you can see also radiopaque mark at the end of the guiding sheath. En este paciente con una obstrucción muy tallada focal a nivel del colon transverso debido a un cáncer gástrico recurrente y uno en el colon sigmoides, un colon sigmoides tortuoso, pudimos avanzar el alambre guía distal a la obstrucción del sigmoides con el uso de la vaina guía, pero no logramos pasar a través de la obstrucción en el transverso. Entonces ocupamos el apoyo de una guía endoscópica y fluoroscópica combinada. Aquí pueden ver el enderezamiento del colon sigmoides. Entonces, después del paso del alambre guía a través de la obstrucción del transverso, ya reemplazamos el endoscopio con la vaina guía para colocar un stent dual a nivel del descendente, bueno, del sigmoides. Como pueden ver, noten la punta radiopaca de la vaina situada en el colon descendente. The success rate of sheath passing was 100%, but in 2 patients, stent placement failed because of a failure in the negotiation of a guide wire through the obstruction. La tasa de éxito para el paso de la vaina guía fue de un 100%, 22 de 22 pacientes, y no hubo complicaciones importantes. Sin embargo, en 2 pacientes, la colocación del stent fue lo que falló debido a la falta de poder pasar el alambre guía a través de la obstrucción. This is an example of technical failure. In this patient with a cancer involving the hepatic fraction, we were able to negotiate the guide wire and the coil catheter, but we could not negotiate the obstruction through the obstruction and endoscopically and fluoroscopically, and also on the endoscopic and the fluoroscopic guidance, because it was not possible to negotiate the obstruction with the guide wire because of the eccentric location of the orifice. Aquí hay un ejemplo de una falla técnica de la colocación del stent. Aquí se puede ver una masa que incluye la flexura hepática del colon transverso completamente. Y fluoroscópicamente no pudimos pasar el alambre guía a través de la obstrucción, ni siquiera cuando se hizo en combinación con endoscopía. En parte se vio en las fotos de la endoscopía que la razón era porque tenía una estenosis excéntrica, no estaba en el centro, entonces era difícil de pasar el alambre y no se pudo hacer con ninguna de las 2 técnicas. Finally, I'd like to talk about the colorectal anastomotic stricture with the use of a balloon catheter and the stent placement. And an anastomotic stricture after colorectal resection is not an unusual event and occurs in 3 to 30% of patients. With a single balloon dilation, repeat dilation or further treatment was necessary in 44 to 83% of cases.
use of smaller balloons for dilation may be the main reason why a single balloon failed so often. Por último, me gustaría hablar sobre la dilatación fluoroscópica con balón y la colocación de stents para las estenosis anastomóticas colorectales. Las estenosis anastomóticas después de una resección colorectal no son eventos inusuales y ocurren en un 3 a un 30% de los pacientes. Con la dilatación con un solo balón, es necesaria la dilatación repetida o el tratamiento adicional en 44 a 83% de los casos. Se cree que el uso de balones pequeños para la dilatación puede ser la razón principal por la cual la dilatación con un solo balón falla tan a menudo. In 2012, we reported our experience with fluoroscopic balloon dilation in 42 patients using a balloon dilation protocol. I will explain what the protocol was. The underlying reason for surgery was colon cancer in 30 patients, ulcerative colitis in 10 patients, and rectal prolapse in 2 patients. En el 2012 reportamos nuestra dilatación con balón fluoroscópico en 42 pacientes. Pueden ver aquí que las lesiones eran cáncer de colon en 30, colitis ulcerosa en 10 y prolapso rectal en 2. The structure characteristics, the distance from the anal verge was very close, 5.9 centimeters, and length of strictures was 5.9 millimeters, less than 1 centimeters. As for the follow-up study, we performed the endoscopy 1 to 3 days after balloon dilation and performed the barium study 1 month after balloon dilation. The complete improvement was defined as normal bowel habit without bloating or cramping during follow-up. La distancia promedio del borde anal hasta la estrechez fue de 5.9 centímetros y la longitud media de la estenosis fue de 11.7 milímetros. El seguimiento que se le dio a los pacientes posterior a la dilatación fue una endoscopía 1 a 3 días después de la dilatación o un estudio con bario, y el estudio con bario 1 mes después de la dilatación con balón. Se consideró una mejoría completa cuando el paciente presentaba hábitos intestinales normales sin distensión o calambres durante el seguimiento. And this is our protocol for balloon dilation. And then we routinely use the 20 millimeter balloon dilation. And if there was no blood-tinged balloon catheter and no severe pain, we added 10 millimeter balloon catheter. So that is 30 millimeters in diameter. If there was no further blood-tinged balloon catheter and no severe pain, we added 15 millimeter balloon catheter. That means we progressed to a second balloon dilation with a size of 45 millimeters. If not sufficient, progress to a second balloon with 20 millimeters. Dr. Ceredon? Sorry, I had a mouse problem. Ok, entonces esta es nuestra forma de hacer el procedimiento. Primero utilizamos rutinariamente un catéter de balón de 20 milímetros. Si la dilatación con el catéter de balón de 20 milímetros se logró fácilmente y no se veía un balón con sangre y el paciente toleró bien y tampoco presentó dolor severo, procedíamos a aumentar en el mismo procedimiento a un balón con un poco más de 10 milímetros extra. Entonces llegamos a 30 milímetros. Si el paciente, de nuevo, toleró bien el procedimiento sin sangre y sin dolor severo, entonces en una segunda sesión
aumentábamos 15 milímetros el tamaño del balón. Y si no fue suficiente para una mejoría clínica, podíamos llegar hasta 20 milímetros más, en total 40 milímetros, básicamente. The technical success rate was 100%. The mean stricture diameter 1 month after balloon dilation was significantly greater than those before balloon dilation. And the clinical success rate, complete improvement rate was 74% and incomplete improvement in 26%. 2 of them needed repeated balloon dilation, but 9 patients did not need further dilation, and 4 of them showed spontaneous resolution. El éxito técnico fue de un 100%. Importante que el diámetro promedio de las estenosis un mes posterior a la dilatación fue significativamente mayor que previo a la dilatación. El éxito clínico, importante que el 74% de los pacientes presentaron una mejoría completa. Hubo un 26% con mejoría incompleta, de los cuales 2 pacientes se les realizó una dilatación con balón repetida y hubo 9 pacientes que no requirieron otra dilatación, de los cuales 4 tuvieron una resolución espontánea de sus síntomas. During the mean follow-up of 56 months, recurrence occurred in 6%. The 3-year cumulative recurrence rate was 9.5%. Durante el promedio de seguimiento de los pacientes de 56 meses, hubo recurrencia en 6% de los pacientes. La tasa de recurrencia acumulada a los 3 años fue de 9.5%. Here is an example. In this patient with a colorectal anastomotic stricture after low anterior resection, here you can see very severe stricture before balloon dilation and waist deformity at 20 millimeters balloon catheter. And we used double balloon, a total of 30 millimeters. And this is a 1 month follow-up study. In this patient, we used a 20 millimeter balloon catheter first again, and then 35 millimeters in total. This is 1 month follow-up study. This is a patient with a recurrence 6 months after double balloon dilation. You can see improvement, but the patient also had the discomfort. So we decided to dilate the stricture with the use of double balloon, a total of 40 millimeters. This is a 1 month follow-up study. Aquí pueden ver algunos ejemplos. Este paciente presentó una estenosis anastomótica posterior a una resección anterior baja y pueden ver que primero utilizamos un catéter balón de 20 milímetros. Posteriormente se amplió a uno de 20 más otro de 10 milímetros y pueden ver al mes el paso adecuado del medio contraste con buena evolución. Este segundo paciente, también otro paciente que posterior a una resección, en él tuvo muy buena tolerancia a los 20 milímetros inicialmente, entonces se le agregó uno de 20 con uno de 15 milímetros y pueden ver al mes el buen paso del medio de contraste. Por último, este otro paciente tuvo también una dilatación y tuvo buen paso, pero seguía sintomático, por lo que decidimos ampliar a 20 milímetros y luego utilizamos 2 balones de 20 milímetros y al mes pueden ver el paso adecuado del medio de contraste. We had only 1 patient with a stent placement for colorectal anastomotic strictures. This patient underwent radiation therapy after low anterior resection for rectal cancer 2 years ago. First, we tried balloon dilation, but it was too tight to be dilated with a 15 millimeter balloon catheter.
So we decided to place the stent with the use of a 7mm delivery system because it was possible to dilate it to 8mm. And here you can see a severe waist deformity at the stent immediately after stent placement. And this is a 3-day follow-up study. So it eventually expanded to the preset expanded diameter. And this is a 1 month follow-up endoscopic photogram. And we removed the stent 2 months after stent placement with the use of the retrievable fork like esophageal stent. Entonces tenemos solamente un paciente con la colocación de un stent por una estenosis anastomótica colorectal. Este paciente se sometió a radioterapia posterior a una resección anterior baja por un cáncer rectal 2 años previamente. La estenosis era muy angosta para ser dilatada inclusive hasta 10 milímetros. Ya que se podía pasar hasta 8 milímetros, entonces colocamos un stent extraíble con el uso de un sistema de entrega de 7 milímetros. Pueden ver aquí cómo colocamos el stent y tenía una cintura muy estrecha en el sitio de la estenosis inmediatamente posterior a la colocación, que a los 3 días, pueden ver la siguiente imagen, se expandió a niveles bastante adecuados, casi suficientes para el paciente. Pueden ver las imágenes endoscópicas al mes de la colocación del stent, donde pueden ver que en el extremo distal del stent, ahí se ve el cordón del stent, y el stent logró pasar adecuadamente. Extrajimos el stent 2 meses después de la colocación con el uso del sistema de retiro de stent que ya hemos visto previamente en las charlas de stents esofágicos. Here are take-home messages. Stent placement in malignant colorectal obstructions is a useful option to avoid colostomy by facilitating safe single-stage surgery in operable patients, and it is a potential to be the first choice modality in inoperable patients. Anal pain was proved to be tolerable to the patient with or without using analgesics. The guiding sheath as a stiffening device was needed in 23%, but 20mm dual stent appears to be safe and effective with low perforation and migration rate. Fluoroscopically guided balloon dilation using the protocol is safe and has encouraging long-term result in the treatment of colorectal anastomotic strictures. Finally, temporary stent placement seems to be useful in selected patients with anastomotic strictures refractory to balloon dilation. Entonces, finalmente, estos son los mensajes para llevar a casa. Primero, la colocación de un stent colorectal puede proporcionar una opción útil para evitar la colostomía, facilitando una cirugía en una sola etapa más segura en pacientes operables. Tiene el potencial de ser la modalidad de primera elección en pacientes inoperables. El dolor anal demostró ser tolerable a los pacientes con o sin el uso de analgésicos. También la vaina de guía como dispositivo de refuerzo fue necesaria en 22% de los pacientes con colocación de stents. 5. Un stent dual de 20 milímetros parece ser seguro y más efectivo con tasas más bajas de perforación y migración. 6. La dilatación fluoroscópicamente guiada con balón usando el protocolo mostrado aquí es seguro y tiene resultados a largo plazo alentadores en el tratamiento de las estenosis anastomóticas colorectales. Y por último, la colocación de un stent temporal parece ser una opción útil en pacientes seleccionados con estenosis anastomóticas refractarias a la dilatación con balón.